Yasodanandana Brajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishwad Varamans Varajagat Charles, Siswat AC, Bhakta-vedanta Sam Sri Prabhupada Ki Jaya, Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya. Om Namo Bhagavate Vāsudevāya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, verse 29. Vāsudevāṅghry-anudhyāna paribṛṁhita-raṁhasā bhaktyā nirmathitāśeṣa kaṣāya-dhiṣaṇo Arjuna. Vāsudeva-aṅghri, lotus feet of the Lord, anudhyāna, by constant remembrance, paribṛṁhita, expanded, raṁhasā, with great velocity, bhaktyā, in devotion, nirmathita, subsided, aśeṣa, unlimited, kaṣāya, dint,
dhiṣaṇaḥ, conception, Arjuna. Translation: Arjuna's constant remembrance of the lotus feet of Lord Śrī Kṛṣṇa rapidly increased his devotion, and as a result, all the trash in his thoughts subsided. Purport: material desires in the mind are the trash of material contamination. By such contamination, the living being is faced with so many compatible, incompatible things that discourage the very existence of spiritual identity. Birth after birth, the conditioned soul is entrapped with so many pleasing and displeasing elements, which are all false and temporary. They accumulate due to our reactions to material desires, but when we get in touch with the transcendental Lord in his variegated energies by devotional service, the naked forms of all material desires become manifest, and the intelligence of the living being is pacified in its true color. As soon as Arjuna turned his attention towards the instructions of the Lord, as they're inculcated in the Bhagavad-gītā, his true color of eternal association with the Lord became manifest, and thus he felt freed from all material contaminations. So this verse nicely describes the solution to not only Arjuna's problem, but the problem of everybody in this material world. Is he on? Yeah? Okay. So, of course, Arjuna's problem was that he was disturbed by all of these disappearances of the yadus and Krishna. அர்ஜுனனுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் கிருஷ்ணரும் எதுக்களும் மறைந்த பிறகு அவர் மிகவும் மன துன்பத்திற்கு ஆளானார். From a material point of view, we can say, yes, this is a big disturbance. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் இது நிச்சயமாக ஒரு பெரிய துன்பம் தான். But from the spiritual point of view, Arjuna is an eternal associate with an eternal body. The yadus are also eternal associates with eternal bodies. So nothing really happened. There was no tragedy at all. ஆனால் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் அர்ஜுனர் நித்தியமானவர், அவர் ஆன்மீக சரீரத்தை கொண்டிருக்கிறார். அதே போல எதுக்களும் நித்தியமானவர்கள், ஆன்மீக சரீரத்தை கொண்டவர்கள். எனவே எந்த விதமான துன்பமும் இங்கு நடைபெறவில்லை. But this is quite similar to Arjuna at the beginning of the Bhagavad-gītā, where he is so troubled by having to kill his relatives that he stops fighting. பகவத்கீதையின் தொடக்கத்தில் எவ்வாறு அர்ஜுனர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானாரோ, என்னுடைய உறவினர்களை நான் கொல்ல விரும்பவில்லை என்று புலம்பினாரோ, அந்த நிலைக்கு இது ஒத்திருக்கிறது. And then he asked Krishna, "You please teach me." கிருஷ்ணரை கேட்கிறார், எனக்கு நீங்கள் பாடம் சொல்லிக் கொடுங்கள் என்று. And then of course Arjuna becomes satisfied and very peaceful. இறுதியில் அர்ஜுனர் மன அமைதி அடைகிறார். So there, our acharyas comment that actually Arjuna can never be under illusion, can never lament. So all of this is some sort of maya, some yoga maya of the Lord. ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள், அர்ஜுனர் மனக்குழப்பத்திற்கு ஆளாவதே இல்லை, அவருக்கு இத்தகைய சந்தேகங்கள் உண்டாகாது, இவை அனைத்தும் பகவானுடைய ஏற்பாடு என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள். Can't hear it. He's speaking, but can't hear it. Yeah. So anyway, the arrangement is made by the Supreme Lord in order that Bhagavad-gītā could be spoken. பகவான் இந்த ஏற்பாட்டை செய்வதற்கான காரணம் பகவத்கீதை பேசப்பட வேண்டும். In other words, the whole arrangement of Arjuna's illusion was made in order that Bhagavad-gītā could manifest to the people of the material world. அதாவது அர்ஜுனன் மனக்குழப்பத்திற்கு ஆளானது எதற்காக என்றால் ஜடவுலகத்து மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த கீதையின் ஞானம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும்.
So here we see that similarly, Arjuna seems to be bewildered, but then he remembers teachings of Bhagavad-gītā. He remembers Supreme Lord, as said here, Anudhyāna. He remembers the lotus feet of the Lord, and then he recovers. இங்கும் அர்ஜுனர் குழப்பத்திற்கு ஆளாவதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் தொடர்ந்து பகவானை தியானம் செய்கிறார். அனுத்தியானம் எனும் விதத்தில் பகவானுடைய நினைவு அவருக்கு எப்பொழுதும் இருக்கிறது. அப்பொழுது கீதையை நினைவு கூறுகிறார். அப்பொழுது அவருடைய மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி போகின்றன. So in other words, he teaches the human beings in this world how to resolve all of their problems. அதாவது இந்த உலக மக்களுக்கு அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார் நாம் நம்முடைய துன்பங்களிலிருந்து எவ்வாறு விடுபட வேண்டும் என்று. And the problem is resolved here by remembering the Lord. பிரச்சனைகள் இங்கு பகவானை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக தீர்த்து வைக்கப்படுகின்றன. And of course, as a result of this, all the contamination and confusion in his mind was destroyed. இதன் விளைவாக மனத்தில் இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள் குழப்பங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றன. But this is simply an example for materialistic people. Ultimately, Arjuna is not contaminated at all. ஆனால் இது பௌதிக உலக வாசிகளுக்கான ஒரு உதாரணமே ஆகும். உண்மையில் அர்ஜுனர் என் களங்கத்திற்கும் உள்ளாவதில்லை. But he sets an example by teaching what to do in this material world. ஆனால் இந்த உலகத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக தன்னை ஒரு உதாரணம் ஆக்குகிறார். So of course, people in this material world, as Prabhupada explains in this purport, sometimes are happy and sometimes are suffering. பிரபுபாதர் இந்த பொழிப்புரையில் விளக்குகிறார், ஜட உலக மக்கள் சில சமயம் சந்தோஷமாகவும் சில சமயம் துக்கமாகவும் இருக்கிறார்கள். If they're continually happy, no problem. தொடர்ந்து ஆனந்தமாக இருப்பார்களானால் அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Unfortunately, nobody has that position. They always get some happiness, some distress. துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த நிலையை யாரும் அடையவில்லை. எப்பொழுதாவது துன்பத்தையோ வேறு சில சமயங்களில் சுகத்தையோ அனுபவிக்கிறார்கள். And even if they have no distress, so-called distress, they can never be happy all the time. துன்பங்கள் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் எப்பொழுதும் ஆனந்தமாக இருப்பது சாத்தியமில்லை. One is, ultimately they die and the happiness ends. So that's a problem. ஒருவர் இறுதியில் மரணத்தை சந்திக்கிறார். அப்பொழுது அவருடைய சந்தோஷம் அனைத்தும் முடிந்து போகிறது. இதுவே பிரச்சனை. And the problem with material happiness is this one is happy for some time and after a while one's no longer happy. Whatever we get to fulfill this happiness ends after a certain time, even if we still have those objects. ஜட உலகத்தில் ஏதோ ஒன்றுக்கு ஆசைப்படுகிறார், அது கிடைத்து விடுகிறது, சந்தோஷம் கிடைக்கிறது. ஆனால் அந்த சந்தோஷமும் கூட நிலைத்திருப்பதில்லை. அந்த பொருள் அவருக்கு கிடைத்திருந்தாலும் கூட அந்த சந்தோஷம் தற்காலிகமாகவே உள்ளது. Nevertheless, the jivas are quite stubborn. ஆனாலும் கூட ஜீவாத்மாக்கள் முரட்டுத்தனமாக எனக்கு இதுதான் வேண்டும் என்று தீர்மானமாக இருக்கிறார். And they don't get happiness from one thing, they will try something else. ஒன்றிலிருந்து சந்தோஷம் கிடைக்கவில்லை என்றால் மற்றொன்றுக்கு முயல்கிறார்கள். And they will try something else, or they try something else. அதற்கு பிறகு வேறொன்று, அதற்கு பிறகு இன்னும் ஒன்று என்று முயன்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். Of course, if they're more foolish, they keep trying with the same thing again and again. அதிக முட்டாள்களாக இருப்பவர்கள் ஒரே விஷயத்தையே மீண்டும் மீண்டும் முயன்று கொண்டு இருக்கிறார்கள். So we see stories in the modern world, people get married, they get divorced. இந்த கதைகளை நாம் பார்க்கிறோம். நவீன காலத்தில் மக்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள், பிறகு பிரிந்து போகிறார்கள். But then they get married again and are divorced again. மீண்டும் திருமணம், மீண்டும் விவாகரத்து. So maybe that seems to be a limit, but some people go on like this forever, and they may have a record of 10 divorces and 10 marriages or whatever. I don't know what the record is, but there is some people that have 10 marriages and divorces in their life. இதை சிலர் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். 10 முறை திருமணம், 10 முறை விவாகரத்து என்றும் இருக்கிறது. இதில் யார் அதிகமாக செய்திருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனாலும் கூட 10 முறை செய்தவர்களுடைய விவரம் நமக்கு கிடைக்கிறது. So this happens not only in one life, but repeatedly, life after life after life.
இது ஒரு வாழ்நாளில் மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆயுட்காலத்திலும் இது தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. So what is the solution to this? இதற்கான தீர்வுதான் என்ன? Of course, one solution of Krishna is material world is constructed in this way, so eventually the human being will realize it's hopeless to be happy in the material world. கிருஷ்ணர் தரக்கூடிய ஒரு தீர்வு, இந்த ஜட உலகம் இந்த விதமாகத்தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இறுதியில் அனைத்தும் தோல்விதான் முடியும் என்பது மீண்டும் மீண்டும் அனுபவப்பட்ட பிறகு உயிர்வாழிகள் உணர்ந்து கொள்வார்கள். So we see in the Bhagavad it is said that human life is very rare because this gives us a chance to realize that we shouldn't stay in this material world. பாகவதம் கூறுகிறது, மனித பிறவி மிக அபூர்வமானது, ஏனென்றால் இந்த பிறவியில்தான் நாம் தொடர்ந்து இந்த உலகத்தில் நிலைத்திருக்க முடியாது என்னும் ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகிறது. However, there are many people that never come to this realization. ஆனாலும் பல மக்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் இந்த புரிதலுக்கு ஒருபொழுதும் வந்து சேருவதே இல்லை. So they may become a human being, but then they will lose that opportunity and then they will become animals or plants eventually. எனவே மனித பிறவி கிடைத்தாலும் அந்த வாய்ப்பை இழந்து விடுகிறார்கள், பிறகு மீண்டும் விலங்குகளாகவோ பறவைகளாகவோ பிறவி எடுக்கிறார்கள். So therefore this built-in process of becoming disgusted with the material world doesn't always work. எனவே ஒரு காலகட்டத்தில் ஜட உலகத்தோடு மக்கள் வெறுப்பு அடைய வேண்டும் எனக்கூடிய இந்த ஏற்பாடு எப்பொழுதும் நடைபெறுவதில்லை. So therefore the Lord manifests Vedic knowledge in this world. எனவே பகவான் வேத ஞானத்தை இந்த உலகத்தில் வழங்குகிறார். Even then it is difficult for people to understand. இருப்பினும் கூட புரிந்து கொள்வது மக்களுக்கு சிரமமாகத்தான் இருக்கிறது. So a large section of Vedic literature is material karma kanda. எனவேதான் வேத இலக்கியத்தின் பெரும்பகுதி பௌதிகமான கர்மகாண்டமாகவே அமைந்திருக்கிறது. People really cannot understand about Atma and liberation and spirit and whatever. ஆத்மா, முக்தி, இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி நமக்கு இல்லை என்னும் காரணத்தினால். So instead, those karma kanda scriptures say you can have eternal material happiness in Svargaloka. எனவே இந்த கர்மகாண்ட பகுதி விளக்குகிறது, நீங்கள் நித்தியமான ஆனந்தத்தை சொர்க்கலோகத்தில் அனுபவிக்கலாம் என்று கூறுகிறது. That of course is false. அது பொய்யானதாகும். But it's a good temptation. It lures people. ஆனால் இது மக்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான அம்சமாக அமைகிறது, அதற்கு மக்கள் முயல ஆசைப்படுகிறார்கள். And what is the purpose? The purpose is to get to Svargaloka, they have to control their senses to some degree. இதன் நோக்கம் என்னவென்றால், சொர்க்கலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் ஓரளவுக்காவது நம்முடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். They may not recognize Supreme Lord, at least they will recognize some devata who's going to give them Svargaloka. பகவானை அங்கீகரிக்காவிட்டாலும் கூட ஏதோ ஒரு தேவதையை அங்கீகரிக்கிறார்கள், அவர் மூலமாக எனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். So the whole process of karma kanda is there to get people to follow some rules and regulations. இந்த கர்ம காண்டத்தின் மொத்த நோக்கமுமே மக்கள் சில சட்டதிட்டங்களை கட்டுப்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஆகும். So that's one level of person, and by following those rules and regulations over many lifetimes people become purified. இது ஒரு வகையான மக்களுக்கு பொருந்தும். சில ஆயுட்காலங்கள் இந்த சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றியதன் மூலமாக அவர்கள் தூய்மையை பெறுகிறார்கள். After a certain level of purity, then they reach sattva gun. ஓரளவுக்கு தூய்மை உண்டான பிறகு அவர்கள் சத்துவகுணத்திற்கு நிலை பெறுகிறார்கள். So how do we remove sattva gun contamination? சத்துவகுணமே ஒரு களங்கம், அதை எவ்வாறு நீக்குவது? So the scriptures recommend we do jnana yoga and ashtanga yoga. இதற்காக சாஸ்திரங்கள் ஞான யோகத்தையும் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் செய்யுமாறு பரிந்துரைக்கின்றன. And the promise is by doing these processes you get rid of all the desires, all the contaminations, then you get out of the material world. இவற்றை செய்தால் அனைத்து ஆசைகளும் களங்கங்களும் நீங்கிவிடும், நீங்கள் ஜட உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவீர்கள் என்று பரிந்துரைக்கின்றன.
So that is another teaching quite opposite of karma kanda. இது கர்ம காண்டத்திற்கு எதிர்மறையான மற்றொரு உபதேசமாகும். If people can get to that level, it's considered advanced. அந்த நிலையை மக்கள் அடைவார்களானால் அவர்கள் முன்னேறியவர்களாக கருதப்படுவார்கள். It's like some people, they have to struggle to get through high school. இவ்வாறு சிலர் உயர்நிலை பள்ளியை கடப்பதற்கே கஷ்டப்படுவார்களோ அதை போல. But they say if you don't get a university degree, you can't get a job. So then they struggle. Finally they get a university degree, a BSc or whatever. அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பட்டமாவது பெற வேண்டும், அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்கும் என்னும் பொழுது ஏதோ முயற்சி செய்து அவர்கள் அந்த பட்டத்தை அடைய முயற்சி செய்கிறார்கள். And then they say, now I've succeeded. இப்பொழுது நான் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்து விட்டேன் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார். We see pictures of all these people dressed up in their graduation gowns. I don't know about here, but in America and other places, they got these funny hats on and gowns and everything, and they're thrilled they passed their exams. பட்டம் பெறும்போது மிகவும் ஆனந்தமடைகிறார்கள். பல்கலைக்கழகத்தில் அனைவரையும் அழைத்து அவர்களுக்கு விசேஷ உடைகளை அணிவித்து அவற்றில் புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பலவிதமான சந்தோஷங்களை அவர்கள் அடைகிறார்கள். However, beyond that, there are higher degrees and higher degrees and higher degrees. They don't know about that. ஆனால் இதற்கும் அப்பால் மேலும் மேலும் உயர்ந்த பட்டப்படிப்புகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அவற்றை பற்றி அவர்கள் அறியவில்லை. So, if one comes to Jnana Yoga and gets mukti, then usually that's the end, that's final. But it's not. ஒருவர் ஞான யோகத்தை அடைந்து முக்தியை பெறுவாரானால் இதுதான் இறுதி நிலை என்று அவர் நினைக்கிறார். ஆனால் அது உண்மையல்ல, இதற்கும் அப்பால் உள்ளது. How do we know? ஆனால் இதை எவ்வாறு நாம் அறிவோம்? We cannot investigate by our intelligence. நம்முடைய புத்தியை பயன்படுத்தி இதை நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியாது. So we go to the scriptures. எனவே நாம் சாஸ்திரங்களை அணுகுகிறோம். And so scripture tells us beyond liberation is spiritual world and prema. சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன முக்திக்கு அப்பால் ஆன்மீக உலகமும் பிரேமையும் உள்ளன என்று. So there are various goals mentioned in scripture: svargaloka, mukti and prema. பல இலக்குகள் சாஸ்திரங்களால் வர்ணிக்கப்படுகின்றன. சொர்க்கலோகம், முக்தி மற்றும் பிரேமை. They're not equal. இவை அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் இல்லை. They are simply steps towards prema. இவை ஒவ்வொன்றும் படிக்கற்களாகவும் இறுதியில் பிரேமையே அடையப்பட வேண்டும். So the process to get prema is bhakti. பிரேமையை பெறுவதற்கான வழி பக்தியாகும். If we perform bhakti and don't perform jnana or karma kanda, karma yoga, etc., we get not only destruction of all material desires, liberation, we get prema. நாம் பக்தியை மட்டும் செய்வோமானால், கர்ம காண்டம், கர்மயோகம், ஞான யோகம் இவை எதையும் செய்யாமல் இருப்போமானால் நம்முடைய கர்மாக்கள் அனைத்து முழுமையாக அழிந்து இறுதியில் நாம் பிரேமையை பெறும். So the process of bhakti fulfills all other goals plus gives the extra goal of prema. எனவே பக்தியின் வழிமுறையின் மூலமாக மற்ற இதர இலக்குகள் அனைத்தும் அடையப்படுகின்றன. அனைத்திற்கும் உச்சகட்டமான பிரேமையும் பக்தியினால் பெறப்படுகிறது. So instead of spending many lifetimes going through karma yoga and jnana yoga and ashtanga yoga, we simply do bhakti yoga and we get the highest result. எனவே பல பிறவிகளை அடைந்து கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் என்று படிப்படியாக முன்னேறுவதை விட நாம் இந்த பிறவியிலேயே பக்தி யோகத்தை செய்வதன் மூலமாக நமது உன்னதமான லட்சியத்தை நாம் அடைந்து விடலாம். So in this verse, Arjuna, how does he do this? By remembering the lotus feet of the Lord. இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனர் இதை எவ்வாறு சாதிக்கிறார்? பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை நினைவில் கொள்கிறார். Of course, it says anudhyāna, constant meditation. இது அனுத்தியானம் எனப்படுவது, அதாவது நித்தியமான இடைவிடாத தியானமாகும். And of course, paribṛṁhita means expanded, very great. Ramasa with great force. paribṛṁhita-raṁhasā என்றால் மிகவும் விளக்கமாக, மிகவும் வேகத்தோடு, தீவிரத்தன்மையோடு அந்த நினைவு கூறப்படுகிறது என்பது. Of course, all of that is based upon the
devotion. இது அவருடைய அடிப்படையான பக்தியின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது. So there was constant meditation with very strong, increased devotion. பகவானை பற்றி தொடர்ந்து அந்த தியானமானது அதிகரிக்கக்கூடிய தீவிரத்தன்மை கொண்ட பக்தியின் மூலமாக அவரால் செய்யப்பட்டது. And then unlimited contaminations of the mind were destroyed. மனத்தில் இருக்கக்கூடிய அளப்பரிய களங்கங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டன. So unlimited contaminations of the mind means that ultimately we destroy material conceptions, ahankara. எல்லையற்ற மனத்தின் களங்கங்கள் என்னும் கூறும்பொழுது அனைத்து களங்கங்களும் அகங்காரம் உட்பட அனைத்தும் அழிக்கப்பட்டன என்பது பொருள். Of course, through jnana or yoga, one can also destroy all of these contaminations in the mind. ஞானம் யோகத்தின் மூலமாகவும் மனத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏராளமான களங்கங்களை நாம் போக்க முடியும். But with jnana and yoga, after doing that, one gets mere liberation. ஆனால் ஞானத்தையும் யோகத்தையும் செய்வதன் மூலமாக இறுதியில் ஒருவருக்கு கிடைப்பது முக்தி மட்டுமே. Through bhakti, the same happens. We destroy all the contaminations. பக்தியின் மூலமாகவும் இதே விளைவு கிடைக்கிறது. அனைத்து களங்கங்களும் அந்த பக்தரை விட்டு நீங்குகின்றன. However, this is simply a side effect. ஆனால் இது ஒரு பக்க விளைவாக மட்டுமே கருதப்படுகிறது. Like if you eat, automatically your body gets nourished. இவ்வாறு நாம் உணவு உண்ணும் பொழுது உடலுக்கு போஷாக்கு தானாகவே கிடைக்கிறதோ அதை போல You also become satisfied. நாம் திருப்தியையும் அனுபவிக்கிறோம். Yeah. So when we do one action, so many other actions manifest also. இவ்வாறு ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அதன் மூலமாக பலவிதமான விளைவுகள் உண்டாகின்றன. So when we worship the lotus feet of the Lord, one of the side effects is, yes, we get rid of all the contamination, we get liberation. பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை வழிபடும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விளைவு நம்முடைய களங்கங்கள் அனைத்தும் நீங்கி போகின்றன. மற்றொன்று நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். But the main result is, of course, we get prema. ஆனால் முக்கியமான விளைவு என்னவென்றால் நமக்கு பிரேமை கிடைக்கிறது. So of course we know Arjuna is eternal associate of the Lord. அர்ஜுனர் பகவானுடைய நித்திய சகாய என்பதை நாம் அறிவோம். So his natural position is to express that prema all the time. எனவே அவருடைய இயல்பான நிலையை அந்த பிரேமையை எப்பொழுதும் வெளிப்படுத்துவதே ஆகும். And we see, of course, Arjuna is famous for exhibiting sakhya or friendship. மேலும் நாம் பார்க்கிறோம் அர்ஜுனர் தன்னுடைய சக்கிய பாவத்திற்கு நட்புறவிற்கு விசேஷமாக பேசப்படுகிறார் என்று. So that's the ultimate result of bhakti and meditating on the Lord. இதுவே பக்தி பகவானை தொடர்ந்து தியானம் செய்வதன் விளைவாகும். And becoming free of the material world, destroying all the contamination, that is a secondary result of that. ஜடவுலகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று முக்தி அடைவது, மனக்களங்கள் அனைத்தும் நீங்கி போவது, இவை அனைத்தும் பக்க விளைவுகளே ஆகும். So, though the scriptures recommend all these different processes for the living and the human being, nevertheless, the ultimate process is bhakti. எனவே சாஸ்திரங்கள் மனிதனுக்காக இந்த அனைத்து விதமான வழிமுறைகளையும் பரிந்துரைத்தாலும் கூட இறுதியான உன்னதமான வழிமுறை பக்தியே ஆகும். And by taking shelter of that process, Arjuna assumed his position with the Lord in prema. பக்தி பாதையை நாம் தஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அர்ஜுனர் பகவானுடைய தாமரை பாதத்தில் தன்னுடைய பிரேமையின் மூலமாக தஞ்சமடைந்தார். Hare Krishna. Maharaj, you are saying that, even it said in the Bhagavad-gītā also that Arjuna is putting this maya so that Bhagavad-gītā can reveal. Okay, but see, we see in the case of Uddhava never put in that condition, in that maya, that still Bhagavad-gītā is revealed. So similarly, Bhagavad-gītā also could be revealed even without putting an illusion also.
அர்ஜுனரை மாயையில் ஆழ்த்தி அதன் பிறகு பகவத்கீதை தரப்பட்டது. ஆனால் உத்தவர் இந்த விதமான மாயைக்குள் ஆட்படுத்தப்படவில்லை. அவர் மூலமாகவும் பகவானுடைய உபதேசங்கள் கிடைத்தது. இதை பற்றி சிறிது விளக்க வேண்டும். Of course, we see even Uddhava asks questions to the Lord. What is this? What is this? But ultimately he knows. உத்தவரும் கூட பகவானிடம் சில கேள்விகளை கேட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். உண்மையில் அவருக்கு அனைத்தும் தெரியும் என்பதும் சரிதான். We see he was also lamenting separation from the Lord because the Lord said you go up to Badrinath or whatever like that. மேலும் பகவானிடமிருந்து பிரிய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் புலம்பிக் கொண்டும் இருந்தார். பகவான் அவரை நீ என்னை விட்டு பிரிந்து பத்ரிநாத்திற்கு போக வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தார். So we don't get the same extent of confusion, but there is a little bit taking place even for Uddhava. எனவே அர்ஜுனர் அளவுக்கு குழம்பி போகவில்லை என்றாலும் கூட உத்தவரும் ஓரளவு குழம்பி போவதை நாம் பார்க்கிறோம். And then through that, Krishna gives a whole instruction to Uddhava in the 11th canto of Bhagavatam. அதன் மூலமாக பாகவதத்தின் 11வது ஸ்கந்தத்தில் உத்தவருக்கு மிக விவரமான உபதேசங்களை பகவான் வழங்குகிறார். Of course, in the Bhagavatam, sometimes the questions are asked not because they don't know, but because they want to reveal it for other people. பாகவதத்தின் சில இடங்களில் இவ்வாறு கேள்விகள் கேட்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். இவை அனைத்தும் மனக்குழப்பத்தினால் உண்டானவை அல்ல, மக்களுக்கு தெளிவு உண்டாக வேண்டும். இதை படிப்பதன் மூலமாக இன்னும் காரணத்தினாலும் சில கேள்விகள் பாகவதத்தில் அங்கங்கு கேட்கப்படுகின்றன. But sometimes there's a bigger arrangement, such as with Parikṣit. He also fell into illusion and insulted the sage and whatever, got angry and put a snake around his neck and got cursed and whatever, in order that Bhagavatam could be spoken to him as Sukadeva. Another yoga maya of the Lord. சில சமயங்களில் சில விசேஷமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன பகவானுடைய யோகமாயின் மூலமாக. இவ்வாறு பரீட்சித் மகாராஜர் கோபமடைந்தார். அவருடைய முனிவரின் கழுத்தில் அந்த பாம்பை மாலையாக போட்டார். அதன் காரணமாக சபிக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு அவர் மூலமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு கிடைத்தது. இந்த விதமாகவும் சில விசேஷ ஏற்பாடுகளும் சில சமயங்களில் செய்யப்படுகின்றன. So the yoga maya is an action upon the devotees. யோகமாயை பக்தர்கள் மேல் செயல்படுகிறது. The regular maya in this world is for people who are not devotees. இந்த ஜட உலகத்தின் மாயா சக்தி பக்தர் அல்லாதவர்களுக்காக செயல்படுகிறது. And by that power of yoga maya, certain things become hidden from the devotee and certain things are not hidden. யோகமாயின் சக்தியின் மூலமாக சில விஷயங்கள் பக்தரிடமிருந்து மறைக்கப்படுகின்றன, வேறு சில விஷயங்கள் மறைக்கப்படுவதில்லை. Hare Krishna Maharaj, thank you very much. Can you speak some more about the process of bhakti? Because you mentioned about karma, jnana, different processes for purification to elevate the people, but could you go more into the actual process of bhakti that purifies the heart, since we're constantly being attacked by material contamination? So how to keep it away, keep it out of our heart. பக்தியை பற்றி மேலும் சிறிது விளக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நீங்கள் கர்மம், ஞானம் இவை மனத்தில் இருக்க களங்கங்களை படிப்படியாக போக்குகின்றன என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பக்தி பாதையை பரிந்துரைக்கப்படுகிறது என்றும் நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பக்தி செய்கிறோம், அதே சமயத்தில் களங்கங்களும் வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன. பக்தி பாதையின் மூலமாக முழுமையான களங்க நிவர்த்தி எவ்வாறு உண்டாகும்? So the stages of progress in bhakti are explained in the first canto in the example of Narada Muni. பக்தியின் மூலமாக உண்டாகக்கூடிய படிப்படியான தூய்மை பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்படுகிறது. And then they are itemized in the nectar devotion as, faith, bhakti, and anartana vritti, nishta, ruchi, asakti, bhava, and prema. அவை பக்தி ரசாமர சிந்துவில் பட்டியலிடப்படுகின்றன. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா, பிரேமா என்று பட்டியலாகும். So through these various stages, two things are happening. இந்த படிப்படியான முன்னேற்றத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் நடைபெறுகின்றன. One is, of course, bhakti, seed of bhakti is planted in the jiva, and through hearing and chanting, etc., gradually that
bhakti grows like a plant. ஒன்று ஜீவனுக்குள் பக்தி என்னும் விதை விதைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இந்த வழிமுறைகளின் மூலமாக அது படிப்படியாக வளர்ந்து வருகிறது. And it produces a flower of bhava and a fruit of prema. இறுதியில் பாவம் என்னும் மலரையும் பிரேமை என்னும் பழத்தையும் அந்த செடி உண்டாக்குகிறது. So through the process of bhakti, gradually the jiva becomes more full of bhakti. இந்த பக்தி வழிமுறையின் மூலமாக ஒரு ஜீவாத்மா இறுதியில் மேலும் மேலும் பக்தியினால் முழுக்கடிக்கப்படுகிறார். Until it manifests as a relationship with Krishna and bhava and prema. இறுதியில் அது பகவானோட ஒரு உறவாக பாவ பிரேமை நிலைகளில் வெளிப்படுகிறது. So and it grows through bhakti, practice of bhakti itself. அது தொடர்ந்து பக்தி பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக பக்தி அதிகரிக்கிறது. Now, as that bhakti increases, it automatically destroys everything else. That is ignorance, karmas, desires, etc. பக்தி மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும் பொழுது அது தானாகவே நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அறியாமை, ஆசைகள், கர்ம வினைகள் அனைத்தையும் அழிக்கிறது. In the beginning, a lot of contamination, a little bit of bhakti. தொடக்கத்தில் நம்மிடம் ஏராளமான களங்கங்களும் சிறிதளவு பக்தியும் இருக்கிறது. But as we do bhakti, the bhakti increases and consequently the anarthas become less and less. ஆனால் நாம் பக்தியை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது பக்தி அதிகரிக்கிறது. அப்பொழுது அதன் விளைவாக களங்கங்கள் படிப்படியாக குறைகின்றன. The reason for that is the essence of the process of bhakti is we accept Krishna is the master, I am the servant, I'm establishing a loving relationship without any material cause. இதன் காரணம் பக்தியின் ஆழமான ஒரு உணர்வு என்னவென்றால் பகவானே என்னுடைய தலைவர், நான் அவருடைய சேவகன், அவருக்கு தொடர்ந்து நான் சேவை செய்து வர வேண்டும் என்னும் விதத்தில் பகவானோடு ஒரு உறவு ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. And all of our material desires for enjoyment in this world and every other thing like anger, lust and greed, etc. arise from the opposite. I don't think I'm a servant of Krishna. I am independent. I want to enjoy on my own. பௌதிக உலகத்தின் சுகங்களை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசைகள், இதன் விளைவாக உண்டாகக்கூடிய காம குரோதம், இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் கூட ஒரு மாற்று உணர்வினால் உண்டாகின்றன. அதாவது நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவகன் அல்ல, நான் சுதந்திரமான அனுபவிப்பாளன், இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் என்னுடைய சுகத்திற்காக உண்டாயின என்னும் கருத்தின் காரணமாக இந்த களங்கங்கள் உண்டாயின. So it is natural that the stronger this identity with being the servant of Krishna, with causeless devotion is there, automatically the idea that I am the enjoyer, etc., must get less and less and less. எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் என்று உணர்வோமோ, எந்த அளவுக்கு காரணமற்ற பக்தியை நாம் செய்து வருவோமோ, அந்த அளவுக்கு நான் சுதந்திரமானவன், சுகங்களை அனுபவிக்க பிறந்தவன் என்னும் எண்ணம் படிப்படியாக நீங்கவும் செய்கிறது. And thus in Nectar Devotion it explains that through the process of bhakti we destroy all kleshas, all ignorance, which are suffering, which means destroy the karmas, destroy the desires behind the karmas, and destroy the ignorance and ahankara behind that. All is destroyed by bhakti. இதையே பக்தி ரசாமிரத சிந்து விளக்குகிறது. நாம் பக்தி செய்வதன் மூலமாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய கர்மாக்கள், அந்த கர்ம வினைகளை செய்வதற்கு அடிப்படையான ஆசைகள், அந்த ஆசைகள் தோன்றுவதற்கு காரணமான அறியாமை, இவை அனைத்தும் நீங்கி போகின்றன. கிளேஷக்னி என்னும் விளைவை பக்தி ரசாமிரத சிந்து நமக்கு கூறுகிறது. So we have the different stages of bhakti from Shraddha and Anartha, Nirvritti, etc. It's tracing the increase of the bhakti and the decrease of the anarthas. So the anarthas are zero and the bhakti is 100%, that is prema. ஸ்ரத்தா, அனர்த்த நிவர்த்தி என்ற படிக்கற்கள் நாம் எந்த அளவுக்கு பக்தியில் முன்னேறுகிறோம் என்பதையும், அதே அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பௌதிக களங்கங்கள் நம்மிடமிருந்து நீங்குகின்றன என்பதையும், இறுதி கட்டத்தில் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள் பூஜ்யமாகவும் நம்முடைய பக்தி 100% மாறிப்போகிறது. So the main result of bhakti is bhakti increases. Secondary result is that all the anarthas start disappearing. எனவே பக்தியின் முக்கிய விளைவு பக்தியின் அதிகரிப்பாகும். அதனுடைய பக்க விளைவு நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள் நீங்கி போதல். Just as if we take a glass and we put
half full of water, then there's half air. If it's 3/4 water, there's only 1/4, and then finally it's full of water, no air. So it's not where we're consciously removing the air, but simply by filling it with water, all the air goes away. எவ்வாறு ஒரு பாத்திரத்தில் நாம் நீரை ஊற்றும் பொழுது அது பாதி அளவுக்கு நீர் நிறைந்திருக்கும் பொழுது பாதி அளவுக்கு காற்று வெளியேறி போகிறது. மேலும் அதில் நீரை ஊற்றி முழுமையாக நிரப்புமானால் அதில் காற்றே இல்லாமல் போகிறது. உண்மையில் காற்றை போக்குவதற்கான தனி முயற்சி நாம் எதுவும் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. அதில் நீரை நிரப்புவதன் மூலமாகவே அதில் இருக்கக்கூடிய காற்று நீங்கி போகிறது. You are explaining regarding this karma, jnana and yoga. It is steps towards the bhakti. So I understand that karma is because there is a karma pranam, there is some kind of bhakti is there. And how the jnana is a step towards the bhakti. Can you just explain a little bit? கர்மயோகம் செய்யும்போது சிறிதளவு பக்தியும் சேர்த்து செய்யப்படுவதன் காரணமாக பக்தி உண்டாகிறது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் ஞான யோகத்தின் மூலமாக எவ்வாறு பக்தி வளரும் என்பதை விளக்கி கூற வேண்டும். For people in the material world, goal of Scripture is to come to sattva. ஜடோலகத்தில் சாஸ்திரங்கள் மக்களுக்கு கற்பிக்கக்கூடியது இறுதியில் நாம் சத்துவ குணத்தை அடைய வேண்டும் என்பதாகும். So the nature of sattva is prakasha, which means knowledge, but not knowledge of Krishna, knowledge of Atma. So at least sattva is natural in sattva to go for Atma Gyan and Jnana. சத்துவகுணத்தின் இயல்பு பிரகாசம், அதாவது ஞானத்தை வழங்குவது. ஆனால் அந்த ஞானம் கிருஷ்ணரை பற்றியதல்ல, அது ஆத்மாவை பற்றிய ஞானமாகும். இந்த விதத்தில் சத்துவம் என்பது ஆத்ம ஞானத்தை விளக்குகிறது. So it's easy for people who get to that pure level of sattva to accept, oh yes, I'm not the body, I'm something, They're not ready to accept Supreme Lord, but they're ready to accept Atma or Brahman. In that sense, it's a step towards spiritual life. எனவே இந்த பௌதிகமான சத்துவகுணத்தை அடைந்தவர்களுக்கு நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் வேறு ஏதோ ஒரு பொருள், என்னை ஆத்மாவாக கொள்ளலாம், நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறேன் போன்ற ஞானங்களை அவர்கள் இயல்பாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Of course, both jnana and karma, though they are steps towards bhakti, are also impediments, obstacles. ஞானம் கர்மம் இரண்டும் பக்தியை நோக்கிய இரண்டு படிக்கட்டுகள் என்று நாம் கூறும்போது அதே சமயத்தில் அவை தடைக்கற்களாகவும் விளங்குகின்றன. So we can get stuck in the karma yoga and the artha, dharma, kama, etc. and get to svargaloka and never go further. நாம் கர்மயோகத்திலேயே நின்று போகலாம். தர்மா அர்த்தா என்னும் விதத்தில் ஸ்வர்கலோகத்தை அடைந்து அங்கேயே நாம் நின்று போகலாம், முன்னேற்றம் இல்லாமல். Or we can get stuck in liberation. அல்லது முக்தி நிலையில் நாம் நின்று போகலாம். So therefore, the intelligent person can use those processes, but he has to be aware they're not the ultimate goal. எனவே புத்திசாலியானவர் இந்த வழிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இவை இறுதியான விளைவை எனக்கு தராது என்னும் பக்குவத்தை பெற வேண்டும். And thus Bhagavatam says that karma yoga, karma kanda not really efficient unless you also worship the Lord. Jnana, not really jnana, unless you also worship the Lord. So they have to have some conception there. Then it becomes a step towards bhakti. பாகவதம் இதையே கூறுகிறது. கர்மயோகத்தை தனியாக செய்யக்கூடாது, அதோடு சிறிதளவு பகவானுடைய பக்தியையும் செய்ய வேண்டும். அதே போல ஞான யோகத்தோடும் சிறிதளவு பக்தியை சேர்த்து செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறது. இதன் மூலமாக படிப்படியாக அவர்கள் பக்திக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டாகிறது. Last question is that Manasi, bhakti is a swarupa siddhi of the Lord, whereas this contamination due to ignorance, karma, or or vasana is all, we can say, is a external energy of the Lord. Then how can this this bhakti, which is swarupa siddhi, which is completely spiritual, has a connection to counteract this external energy, which is all kind of karmas, other things? How can bhakti counteract? Yeah, counteract these bahiranga energies that this karma, vasana, everything is all expansion of bahiranga shakti, you can say.
பக்தி என்பது பகவானுடைய சுரூப சக்தியை சேர்ந்தது. ஆனால் நம்முடைய இந்த களங்கங்கள், கர்ம வினைகள் இவை அனைத்தும் பௌதிகமானவை. எவ்வாறு அந்த ஆன்மீகமான அந்த பகவானுடைய சுரூப சக்தியான பக்தி நம்முடைய இந்த பௌதிகமான களங்கங்களை நீக்குகிறது? Well, the root of our existence in the material world is ignorance. நாம் இந்த உலகத்தில் இருப்பதற்கான அடிப்படை காரணம் அறியாமை. Ignorance produces our false identity, and we think we're the enjoyer. Then we have desires, then we do activities, then we get karma, and this binds us up. அறியாமை நம்மை நானே அனுபவிப்பாளன் என்ற உணர்வை உண்டாக்குகிறது, போலி அடையாளங்களை உண்டாக்குகிறது. அதன் மூலமாக நாம் சுகங்களை அனுபவிக்க முயலுகிறோம். அப்பொழுது நமக்கு கர்ம வினைகளும் இந்த ஜட உலகத்தில் நாம் கட்டி போடப்படுகிறோம். So, what is the opposite of ignorance? Knowledge. அறியாமைக்கு எதிர்ப்பதம் அறிவாகும். So, that knowledge can be of two types. Knowledge one is, I'm not the body, I am eternal Atma, free of the body. The other is, I am the servant of Krishna. அறிவில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. ஒன்று, நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் நித்தியமான ஆத்மா என்பதாகும். மற்றொன்று, நான் பகவானுடைய நித்தியமான சேவகன் என்பதாகும். So, both can destroy that material, anartha, etc. இரண்டுமே பௌதிக அனர்த்தங்கள் அனைத்தையும் நீக்க வல்லவை. But the jnana process of realizing Atma, more difficult and time consuming, and that of bhakti is quicker and easier. ஆனால் ஞான வழிமுறையின் மூலமாக நாம் ஆன்மாவை அடைவது கடினமானது, அதிக காலம் எடுக்கக்கூடியது. ஆனால் பக்தியின் மூலமாக சுலபமாக நாம் இந்த ஞானத்தை பெறுகிறோம். And one of the reasons is that the process of bhakti itself is part of Krishna's internal energy. இதன் ஒரு காரணம், பக்தி வழிமுறையே பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியை சேர்ந்தது. Furthermore, we know that Krishna is attracted to bhakti. He is not attracted to jnana and yoga. மேலும் கிருஷ்ணர் பக்தியினால் கவரப்படுகிறார், கர்மாவாலோ ஞானாவாலோ அவர் கவரப்படுவதில்லை. Thus, we get the mercy of Krishna, which allows us to advance quickly. எனவே பக்தர் பகவானுடைய கருணையை பெறுகிறார், இதன் மூலமாக வேகமாக முன்னேற்றம் அடைகிறார். Maharaj, regarding Mahamaya and Yogamaya, Mahamaya bewildering the materialistic people and Yogamaya bewildering devotees also, even Krishna also sometimes. How can I understand this? யோகமாயை எவ்வாறு பக்தர்களையும் பகவானையும் கூட குழப்பத்தில் ஆழ்த்துகிறது? Yogamaya is simply an assistant to the pastimes of the Lord in the spiritual world. யோகமாயை ஆன்மீக உலகில் பகவானுடைய லீலைகளுக்கு துணை புரிகிறது. In order that there be pastimes, there has to be some limitation on the knowledge of the jivas. லீலைகள் ஆழ்ந்து அனுபவிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஞானம் ஓரளவு மறைக்கப்பட வேண்டும். And thus, Nanda and Yasoda are not aware that there's a Ras Leela going on. எனவே நந்தருக்கும் யசோதைக்கும் ராசலீலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற ஞானமே இல்லை. Balaram was not aware that Krishna expanded himself into all the calves and cowherd boys for 1 year. கிருஷ்ணர் அனைத்து இடைச்சிறுவர்களாகவும் கன்றுகளாகவும் தன்னையே விரிவங்கம் செய்து கொண்டார் என்பது பலராமருக்கு ஒரு ஆண்டு வரைக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறது. So if everybody knows everything, it's very difficult to have pastimes. அனைவருக்கும் அனைத்தும் தெரியும் என்றால் லீலைகள் செய்வது கடினமாகி போகும். So that Yogamaya is a necessary component to limit the awareness of all the jivas in the material world so that pastimes can go on. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களின் ஞானங்களை தேவையான அளவு மறைப்பது யோகமாயின் பணியாகிறது. இதன் மூலமாக லீலைகள் நடைபெறுகின்றன. Anyone having question? Online question? Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam, your servant Guru Kripa Mahadas. We have 140 devotees who have joined through various online channels, Maharaj. First question is from His Grace Krishna Kumar Prabhu. A jiva who remembers Krishna at all times, how he sees everything and how others appears in his vision.
ஒரு ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறும் பொழுது அவர் அனைத்து மக்களையும் கூட எந்த விதத்தில் காண்கிறார்? How does the devotee? In general, how he sees everything and how everyone appears in his vision. Well, for the devotee who is in prema, then, of course, he has a relationship with the Lord called rasa. பிரேமையில் இருக்கக்கூடிய பக்தருக்கு பகவானோடு இருக்கும் உறவு ரசம் என்று அழைக்கப்படும். And according to the rasa, he will see the Lord differently. அந்த ரசத்தின் அடிப்படையில் பகவானை வேறு வேறு விதமாக அவர் பார்க்கிறார். He may see him as Vishnu or Rama or Krishna. விஷ்ணுவாகவோ ராமராகவோ கிருஷ்ணராகவோ பார்க்கக்கூடும். And if he sees him as Krishna, then he may see him as friend or lover or as a child or whatever in Vatsalya rasa. கிருஷ்ணராக பார்க்கக்கூடியவர் அவர் இவர் நண்பராகவோ காதலராகவோ குழந்தையாகவோ வேறு வேறு ரசங்களில் பார்க்க முடியும். But in all cases, it's a relationship of pure, unconditional love. எப்படி இருந்தாலும் நிபந்தனைகளற்ற தூய பக்தி அவரிடம் அன்பு அமைந்திருக்கிறது. And he will see everyone else also in a relationship of love with the Supreme Lord. மற்ற மக்களையும் கூட பகவானோடு இந்த நித்தியமான அன்பு போன்றிருக்கும் தன்மையை அவர் காண்கிறார். Thank you, Maharaj. Next question is from Aravind Prabhu. If with Krishna being the supreme personality of Godhead, he could have stopped that Kurukshetra war between Kauravas and Pandavas, why he didn't do that? கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான், ஆனால் அவர் ஏன் கௌரவ பாண்டவர்களுக்கிடையே யுத்தத்தை நிறுத்தவில்லை? Why Krishna didn't stop Kurukshetra war? Of course, Krishna doesn't even have to come to the material world. Simply by his will, all the demons can disappear and die. உண்மையில் கிருஷ்ணர் இந்த ஜனகுலத்துக்கு வரக்கூட தேவையில்லை. அசுரர்களை அவர் நினைத்த மாத்திரத்திலேயே கொன்றுவிட முடியும். So the Lord manifests himself in the material world not just to kill demons, but to give pleasure to the devotees. பகவான் ஜனகுலத்தில் தோன்றுவதன் காரணம் அசுரர்களை அழிப்பது மட்டுமல்ல, பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்குவதாகும். And the devotees get pleasure from seeing the various pastimes of the Lord. பகவானுடைய பற்பல லீலைகளை பார்ப்பதன் மூலமாக பக்தர்கள் ஆனந்தத்தை அடைகிறார்கள். At the same time, the Lord does his job of killing all the demons. அதே சமயம் பகவான் அசுரர்களை கொல்லவும் செய்கிறார். So sometimes the Lord kills the demons personally, sometimes he does it through the devotees. சில சமயங்களில் தானே கைப்பட அசுரர்களை கொல்கிறார், மற்ற சமயங்களில் பக்தர்கள் மூலமாக கொல்கிறார். So in case of the battle of Kurukshetra, he didn't fight himself, he did it through the Pandavas. குருக்ஷேத்திர யுத்தத்தில் அவர் நேரடியாக சண்டையிடவில்லை, பாண்டவர்கள் மூலமாக தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டார். In this way, the Lord gives glory to the devotee. இவ்விதமாக புகழை பகவான் பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறார். Kalanidhi, can you increase the volume, please? Kalanidhi, can you increase the volume, please? Here, not audible. Okay. Hare Krishna, am I audible clearly, Prabhuji? Yes. Your voice, okay, Prabhu. Kalanidhi, Prabhu, voice not coming properly. Okay. I will say. Whether Arjuna is the incarnation of Vishaka Saki or Nitya Siddha. Guru Kripa Prabhu, Arjuna, you are not audible, Prabhu. Can you increase your volume, please? Haribol, am I audible, Prabhu, now? It's okay. Hare Krishna. Yeah, thank you, Prabhuji. Whether Arjuna is an incarnation of Vishaka Saki or Nitya Siddha. அர்ஜுனர் விஷாக்கா சக்கியின் அவதாரமா அல்லது ஒரு நித்திய சித்தரா? Of?
So, of course, Arjuna is an eternal associate of the Lord, and then one of his expansions is with Krishna as Narayan. That's the famous expansion. அர்ஜுனர் ஒரு நித்திய சித்தர். அதே சமயம் அவருடைய முக்கியமான ஒரு விரிவங்கம் நரநாராயணராக தோன்றும் பொழுது நரனாக வருகிறார். Thank you, Maharaj. Next question is from Kalyan Kumar Prabhu. The Kevala Rati Bhakti, which is being practiced in Brahma Madhava Sampradaya, is it being recommended to other disciplic successions as well? Is it? பகவானுடனான தூய்மையான கேவல ரத்தி என்று அழைக்கப்படும் 5 வித ரச பரிமாற்ற உறவு நிலை பக்தி பயிற்சி பிரம்மதேவர் நாரதரின் சீட பரம்பரை தவிர பிற சீட பரம்பரைக்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதா? Yeah, so, Kevala Bhakti is the result of Raganuga sadhana. When it's in prema, it's not called Raganuga anymore. So, yes, it is in the Gaudiya Sampradaya, and it could be Madhurya Rasa, it could be Sakya Rasa, Vatsalya Rasa, or Dasya Rasa, whatever. It's not only in our Sampradaya. In fact, the whole of the Vallabha Sampradaya is considered Raganuga. கேவல பக்தி என்பது ராகானுக பக்தியின் அடிப்படையில் வருகிறது. இதன் மூலமாக பற்பல ரசங்கள் அனுபவிக்கப்படுகின்றன. இந்த விதத்தில் பார்ப்போமானால் வல்லப சம்பிரதாயமும் கூட ராகானுக பக்தியின் அடிப்படையிலேயே அமைந்திருக்கிறது. Thank you, Maharaj. No further questions. Hare Let us Krishna. pronounce. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, Hare Krishna, Hare Bol. Kalani Babu, your sound is too low. It was very difficult to hear. Hare Bol, Hare Krishna. Is it audible? Guru Kiri Babu, is it audible?